This document makes it possible to understand how international law and justice works, but mostly how its basic principles can be bypassed. The resolutions passed against Libya are based on various allegations. Notably on the statement claiming that Gaddafi had led jet attacks on his own people and engaged in a violent repression against an uprising, killing more than 6,000 civilians. These allegations were spread before they could have been verified, but it was on the basis of this claim that the Libyan Jamahiriya government was suspended from the UN Human Rights Council before being referred to the UN Security Council. One of the main sources for the claim that Gaddafi was killing his own people is the Libyan League for Human Rights, an organization linked to the International Federation of Human Rights, the FIDH. On the 21st of February 2011, the General Secretary of the Libyan League for Human Rights, Dr. Slimane Bouchiguir, initiated a petition in collaboration with the organization UN Watch and the National Endowment for Democracy. This petition was signed by more than 70 NGOs. Then a few days later, on the 25th of February, Slimane Bouchiguir went to the UN Human Rights Council in order to present the allegations concerning the crimes of Gaddafi's government. In July 2011, we went to Geneva to interview Dr. Slimane Bouchiguir. We started with a question about this petition. Vous avez fait un travail merveilleux en révélant les crimes de Kadhafi, notamment grâce à votre pétition qui a réuni plus de 70 ONG au Conseil de Genève. Était-ce un travail difficile de réunir beaucoup d'ONG comme ça? Pour vous dire la vérité, c'est pas très difficile parce que tous les ONG se connaissent entre elles. Et finalement, la réunion du Conseil des droits de l'homme amène tout le monde à Genève. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait cette pétition et qu'on a fait signer par tous ces membres. So a few days after the launch of the petition, Dr. Slimane Bouchiguir went to the 15th special session of the UN Human Rights Council, which took place on the 25th of February 2011. There, he held a speech in the name of the Libyan League for Human Rights. This session led to the suspension of the Libyan Arab Jamahiriya Human Rights Council membership, a decision that took effect a few days later, on the 1st of March, during a UN General Assembly gathering. The fears expressed by FIDH over the last few days are unfortunately coming true. Colonel Gaddafi is implementing a scorched earth policy. His militia are launching massive systematic attacks on those citizens who have spoken out against the regime and on civilians suspected of opposing the regime, as well as targeting foreigners. These acts may be described as crimes against humanity, as we were reminded by the High Commissioner. President, fresh information keeps arriving as to the murders of soldiers refusing to carry out orders, the killing of the wounded in hospitals, and then the disappearance of their bodies, orders to bomb given to fighter pilots. Gaddafi's intention proclaimed in his statement on the 22nd of February to get rid of the rats and the drug addicts had to be taken seriously. FIDH and its member organizations particularly fears the murderous capabilities of mercenaries who have been hired by Gaddafi, the numbers of which are estimated at 6,000, including 3,000 in Tripoli alone, according to the Libyan Human Rights League. These mercenaries seem to have carte blanche to pillage and kill all civilians without distinction. FIDH has also strongly called upon states whose nationals are included among these mercenaries to take all the necessary steps to try to neutralize them in accordance with their international obligations. FIDH and the Libyan Human Rights League calls for the protection of migrants, allowing them to leave through humanitarian corridors and through other appropriate means. We call upon the members of the Council here to adopt a resolution to set up
an international commission of inquiry into grave human rights violations which are currently being perpetrated in Libya, and to suspend the Gaddafi regime from the Human Rights Council. I thank you. A few months later, on July 7, and again in the name of the Libyan League for Human Rights, Slimane Bouchiguer sent a letter to the French lawyers Roland Dumas and Jacques Vergès, who had gone to Libya in order to assist the civilian victims of the NATO bombings. In this letter, he accuses the forces loyal to Colonel Gaddafi of a staggering number of civilian murders. Vous faites état de nombreux crimes en Libye. Par exemple, au 17 mars, vous faites état de 6 000 morts, 12 000 blessés, 500 disparus, 700 viols et 75 000 réfugiés. Au 31 mai, vous parlez de 18 000 morts, 46 000 blessés, 28 000 disparus, 1600 viols et 150 000 réfugiés. Si nous, on se rend en Libye, parce que c'est ce qu'on va faire, qu'est-ce que vous nous conseillez pour réussir à documenter tout ça, en fait? Il n'y a aucun moyen. Vous savez, le gouvernement libyen ne donne jamais des informations sur les droits de l'homme, sur les prisons, les prisonniers, de ceux qui sont été tués et qu'ils tuent. Donc il faut juste faire une évaluation de la chose. Et moi, je n'ai pas pris ça de n'importe qui, j'ai pris ça du Premier ministre libyen, de l'autre côté, donc du Conseil national provisoire. C'est le Premier ministre, monsieur Mahmoud. Oui, maintenant, c'est pas possible. Enfin, je vais tout à l'heure, le nom du Premier ministre. D'accord, donc vous pourrez... Mahmoud WARflv. D'accord. C'est lui qui a déclaré et qui a donné ces chiffres. Moi, je les ai utilisés. Il devrait faire preuve de sous précaution. D'accord. Donc vous y êtes pris comme ça en fait. Pour collecter ces informations, vous vous êtes adressé directement au CNT. C'est eux qui vous ont fourni ces informations. J'ai reçu ces informations de sa part. D'accord. De la part du Premier ministre. So it seems the man behind these numbers is Mahmoud of the WARflv tribe, Mahmoud Jibril, the number 2 and Prime Minister of the Libyan Transitional Council. However, the numbers one can find in the documents of the International Criminal Court are far different from these figures. Nous avons avec nous les documents de la Cour pénale internationale, qui datent du 27 juin 2011, et dans lequel le procureur... Contre l'humanité. Pardon? Et il se poursuit pour le crime contre l'humanité. Oui, mais par rapport au nombre de victimes, il est seulement fait état de centaines de victimes. Et le procureur général a lui-même dit qu'on ne pouvait pas relier aujourd'hui les viols, par exemple, aux milices de Kadhafi ni aux armées loyalistes. Donc nous, on revient sur cette question-là. Comment nous, on va faire en tant que journalistes pour documenter ça? Parce que si la Cour pénale internationale dit l'inverse de ce qui est dit par le Conseil des droits de l'homme, là, il y a une grosse contradiction. Donc comment vous avez fait, en fait, pour... Est-ce que vous avez remis toute votre... D'accord. Nous, on connaît même des gens... Les petites filles, des garçons qui étaient venus, des familles, on ne connaît pas personnellement. Évidemment, ils ne vont pas sortir le dire. Et la Cour pénale internationale, il leur faut des documents officiels et convaincants pour pouvoir se référer à un événement déterminé. Mais pour nous, militaires de l'homme, nous avons des contacts beaucoup plus proches et beaucoup plus directs que la Cour pénale internationale. Moi, j'ai dit tout ça à la Cour pénale internationale aussi. Ils m'ont contacté, je leur ai dit tout ça. Mais eux, ils ne peuvent pas. C'est une cour de justice, ils ne peuvent pas se référer à des choses de bouche à oreille. Là. So to what is the International Criminal Court referring? On May 16, 2011, its prosecutor, Luis Moreno Ocampo, requested the judges to issue arrest warrants for Muammar Gaddafi, Saif al-Islam and Abdullah al-Sanusi for committing crimes